How are you? Как дела? Как ощущения? How are you? Fine. Good? Feeling sleepy. Oh, this one, yeah? Mind is created when matter comes in contact with consciousness. Ум рождается тогда, когда материя соприкасается с сознанием. Or when there is a contact between I am not and I am, Или когда истинное Я соприкасается с не Я. what's your name? Как вас зовут? Света. Sweta. So you see that here is Sweta, I am not Sweta. Вот Света, я не Света. So the mind is created. Так рождается ум. Here is Dennis and I'm not Dennis, the mind is created. Когда есть я Денис и я не Денис, рождается ум. And the moment this mind is created, it starts playing with likes and dislikes. И в тот самый момент, когда рождается ум, он начинает играть с предпочтениями и неприязнью. I like Sweta, I don't like Sweta. Мне нравится There are Света. only two options. Только есть два выбора. Либо мне нравится, либо не нравится. And then the thinking starts, why I like Sweta, why I don't like Sweta. И потом начинается обдумывание, вопросы, почему нравится, почему не нравится. And we are lost in the world. И мы теряемся в мире. When we are lost in the world, what happens? Suffering, pain, jealousy, hatred, fear. И что происходит, когда мы теряемся? Возникают страхи, сомнения, боль, страдания. There are 6 enemies Существует 6 врагов, that destroys our life. которые разрушают нашу жизнь. What are the 6 enemies? Какие они? Что это за враги?
Six enemies. First enemy is desire and projection. Первый враг – это желание и проекции. Desire is okay, but projection creates problem. Желание очень даже ничего, но проекции создают проблемы. I will be married and happy. Я буду женат и счастлив. Is it not a joke? Это не шутка? No. I will divorce and be happy. Я разведусь и буду счастлив. Marriage is not a certification of happiness. Брак – это не сертификат, не утверждение того, что есть счастье. Divorce is also not a certificate for happiness. Точно так же развод не является подтверждением счастья. Happiness is inside. Счастье находится у нас внутри. Clear? So the first enemy is desire with projection. Итак, первый враг – это желание с проекциями. And we can stop there. How? Мы можем остановить это. Как? Today in the morning we studied no sense perception, move the mind away from the sense perception. Сегодня утром мы уже изучили это. Никакого чувственного восприятия. Переносите ум от чувственного восприятия. Away from the mental perception. От мысленного восприятия. But if you don't do it, what happens? The second enemy takes ground. Но если мы этого не делаем, что происходит? Приходит второй враг. Second and third enemy takes ground. Так, приходит второй и третий. Now understand that. You have a desire. У вас есть желание. If the desire is fulfilled, what happens? Если вы удовлетворяете это желание, что происходит? There is happiness. Возникает счастье. So you want to repeat that happiness. Вы хотите снова повторить, хотите это счастье. So when you want to repeat that happiness, the greed comes. И когда вы снова хотите повторить это счастье, приходит жадность. Huh? So third enemy, if the desire is fulfilled, have pleasure is there, you repeat the pleasure, you want to repeat the pleasure. So that becomes a greed. Третий враг, когда вы исполняете это желание, вы получаете удовольствие, вы снова хотите повторить это же удовольствие, и здесь приходит третий враг – жадность. Desire is not fulfilled, then what happens? Если желание ваше не удовлетворено, что происходит? What happens? Что? Anxiety, anger, yeah? Злость, агрессия. Anxiety, anger. So the first enemy is desire, second is greed, third is anger or agitation. Итак, первый враг – это желание, второй – жадность, а третий – сомнение. Now see that what happens when the anger and the greed is already there in the mind. И что происходит, если жадность и злость уже в уме? Your mind is constantly thinking about it. Ваш ум постоянно думает об этом. Here in this class also. Точно так же и в этом классе. You're thinking about that person, you're thinking about that place, you're thinking about that object. Вы думаете об этом человеке, об этом месте, об этом объекте. So what happens? That thinking creates the fourth enemy. И что же происходит? Такое мышление порождает четвертого врага. What is fourth enemy? Is delusion. What?
illusion, заблуждение, скорее всего. Там оно в книжке есть, нет. То illusion, иллюзия, а delusion, кажется, заблуждение. Illusion is outside, delusion is inside in my mind. Ага. И четвертый враг — это заблуждение, которое находится внутри нас. The simple definition of delusion is that you are looking, searching, finding happiness where it is not. Объяснение, очень простое объяснение этому заблуждению — это то, что вы ищете, пытаетесь найти, бежите за тем, чего действительно нет. Clear? Понятно? Fourth enemy. Четвертый враг. And the fifth enemy is known as pride, ego. И пятый враг — это гордыня. Ego. Это наше эго. Ego can take a different shape. Оно может принимать разные формы. Why don't you listen to me? If you listen to me, if you follow me, you will be happy. That is also ego. Проявлением гордыни также является, когда мы говорим: почему ты меня не слушаешь? Если ты будешь меня слушать, если ты будешь делать все, что я скажу, будет все хорошо. Second ego, I am good, you are not. Вторая форма — это я хороший, я классный, а ты нет. Why you are not good? You are not making me happy. Почему ты не хороший? Потому что ты не делаешь меня счастливым. And the sixth enemy is strong likes and dislikes. И шестой враг — это наши сильные предпочтения и неприязни. You will never be happy and in peace if you have very strong likes and dislikes in the world. Вы никогда не будете счастливы, никогда не будете находиться в мире, если у вас есть очень сильные пристрастия и неприязни. You go to the kitchen, you see any vegetable and the mind says, no, I don't like it, I don't want to eat. Когда вы заходите на кухню, видите любой из овощей, а ваш ум говорит: нет, нет, не хочу его есть. And you blame and complain the entire world. И вы жалуетесь на весь мир и обвиняете весь мир в этом. All the time. Постоянно. These six enemies, if you have any one of them, you will not succeed in meditation. Итак, если у вас есть хотя бы один из этих 6 врагов, вы никогда не достигнете успеха в медитации. But it does not mean that you should not practice. Но это не означает, что нужно прекращать практику. By practice you get rid of these things. Продолжая практики, вы избавляетесь от этих вещей. Six enemies change your face expression. Even when I say you to smile, after some time, smile goes away. Эти 6 врагов меняют даже выражение лица. Гуруджи говорит: когда я прошу вас улыбнуться, вы улыбаетесь, но проходит какое-то время, и ваша улыбка исчезает с вашего лица. You have to smile outside also, not in front of me only. Вы должны улыбаться не только внешне, но и внутренне. The mind is somewhere else, you're listening to me, mind is somewhere else, and the face changes. Вы слушаете, ваш ум находится где-то там, и вы продолжаете улыбаться. So one principle that we will understand today. Один принцип, который мы сегодня поймем и разберем. Take the world lightly. Воспринимайте мир легко, непринужденно. First, principle. In that principle, how to take the world lightly? Так, первый принцип: как принять мир легко. This world is made up of pairs of opposites. Мир сделан из противоположностей.
What are those pairs of opposite? Что является этими противоположностями? You do any action in this world. Вы выполняете любое действие. So what is the result of that action? Profit and loss. И каков результат этого действия? Хороший, либо... Either there is a profit or there is a loss. Есть ли в этом какой-то смысл, есть ли какой-то хороший выход или потеря? Boss will be happy or unhappy. Босс будет Only two счастлив, options. нет. Только, выбора только два, либо да, либо нет. Huh? Right? So first pairs of opposite, profit and loss. So if you have a profit, you get benefit. If you have a loss, you suffer. Итак, если вы получаете от этого прибыль, вам хорошо. Если вы получаете недостаток, если это потеря, то вы страдаете. Or the third pairs of opposite is victory and defeat. Или второй пример пары — это победа или поражение. Пары противоположности. Now understand these 6 qualities of a mind that happens in every situation. Нужно понять эти 6 качеств ума в каждой ситуации. You like listening to me, there will be profit. Вам нравится слушать Гуруджи, это будет ваша прибыль. You don't like listening to me, there will be loss even when you are sitting here. Если не нравится, это будет ваша потеря, даже несмотря на то, что вы сидите здесь. Yeah? Because you don't like listening to me, there will be loss, there will be defeat, you'll be miserable. Только по причине того, что если вам не нравится слушать, это будет потеря, это будет поражение. That is what our mind does every day, every moment in life. Это то, что делает наш ум постоянно, каждый день, каждый момент, всю жизнь. And then we start suffering and we blame the world outside. И затем мы начинаем страдать и обвинять весь мир, который находится снаружи. I told you about the beautiful woman from Barcelona. She told me, I will divorce. I said, do whatever you want to do. Why should I be in a problem? I have no problem with that. Гуруджи рассказывал о своей подруге из Барселоны, которая говорит, я хочу развестись. Гуруджи говорит, ну, это не мои проблемы. Что же хочешь, пожалуйста. So when you don't take the world lightly, what will happen? Your mind swings like a pendulum. I will divorce? No. Что происходит, если вы не принимаете мир легко? Ваш ум начинает как на качеле раскачиваться, как маятник. And this mind drains your energy. It makes you miserable. И так вы делаете, ваш ум делает вас несчастным, нервным. Истощает вашу энергию. Do you want to be miserable? Хотите быть несчастными? Some of you may say, I'm already miserable. What more miseries I can have? Некоторые из нас могут сказать, я и так несчастен, куда же уже больше. What more miseries you can add in my life? Сколько еще несчастья вы можете добавить? Don't tell me, even if you think like this, you have to change. Даже если вы думаете, так, вам нужно это поменять. And according to this teaching, understand the same thing, impurity of the mind. И согласно этому учению нам нужно понять, что Attachment, загрязненность ума, likes and dislikes. привязанности, приязни, неприязни. Because you have taken the world seriously, you have 6 enemies with you. Поскольку вы принимаете мир тяжело, у вас существуют эти ваши 6 врагов. You have strong likes and dislikes.
У вас есть очень сильные предпочтения и неприязни. You see? So the master says, withdraw your mind from outside to inside. И мастера говорят, отделите свой ум от внешних обстоятельств и перенесите его внутрь себя. So when you withdraw the mind from outside to inside, what happens when the snowstorm is there and you move inside? Calmness. И что происходит, когда мы отделяем наш ум от внешних обстоятельств и переносим его внутрь? Снежная буря происходит, но что мы чувствуем внутри? Спокойствие. And you continue to withdraw your mind merges into the heart. И вы продолжаете отделять свой ум, и что дальше происходит? Он переносится и соединяется с сердцем. Why the mind merges into the heart? Почему ум соединяется с сердцем? How the mind was created? Как рождается ум? Do you remember? Вы помните? Контакт материи и ума. Yeah, when the matter and consciousness. Matter and consciousness. And make it more easy when this mind comes in contact with I am and I am not. И будет проще, That is between matter and consciousness. если ум будет соединяться с истинным я и с не я, с материей и сознанием. I am and I am not. Я и не я. So this bag I am not. Это сумка не я. Now, if you take the word lightly, whether you like it or don't like it, but you can use it. Если вы принимаете Okay, мир, let me use it. если вы принимаете мир легко, вас не важно, нравится вам эта сумка или нет, я могу ее использовать. Окей. Replace this bag with your husband and a wife, then what happens? Даже если на месте сумки будет жена или муж, то что? Or your honey, or your boyfriend, then what happens? Или ваш любимый человек. Then what happens? Что произойдет? Or replace it with your boss, then what happens? Или вместо сумки будет босс, что произойдет? Tell me. Расскажите. Использовать или нет? Just go on living. Huh? Just continue living here. Continue to live without likes and dislikes. Продолжаем жить без предпочтений и неприязни. Why? Mind remains empty. Почему? Потому что ум пуст. So what will happen? You will achieve success in meditation, and this bag, or husband and a wife, what will happen to them? И вы достигнете успеха в медитации, и что произойдет с этой сумкой или с мужем, с женой? What will happen to? Что с ними произойдет? Незначимость потеряют, как бы определенно, You take the world lightly. You are not affected. На вас никак не будет влиять ни сумка, ни муж, ни жена. Вы воспринимаете мир легко. First thing that you are not affected. Прежде всего, они никак на вас не влияют. Sasha knows our great master says that you have to live in the world like a lotus flower. Мастер говорит, что мы должны жить, воспринимать мир и жить в мире как цветок лотоса. Lotus flower grows in a mud and not at all affected. Цветок лотоса растет в грязи, но это на него никак не влияет. When Buddha got enlightenment, he was stoned. People started throwing stone. People started abusing him.
Когда Будда обрел обрел просветление, люди начали кидать в него камни. So remember that even after you are awakened, we have lot of work to do. Так что помните, даже когда мы пробуждаемся, нам еще есть много чего сделать. What is that work? Что именно нам нужно сделать? Then you learn how to think, speak and act. Тогда мы учимся, как нам говорить, как нам действовать и жить. And the Buddha learned after a few years, nobody dared to throw a stone on him. И через несколько лет Будда научился этому, и уже никто не кидал в него камни. He did not stop anyone, but he learned how to express that peace and happiness in day-to-day life. Он не приказывал никому остановиться с киданием камней, он просто научился выражать мир, спокойствие и счастье. Then what happens? Что происходит? Now you can live in any situation Теперь вы можете жить в любой из жизненных and ситуаций still be happy. и все же оставаться счастливым. You can live with a crazy boss and so on. Вы можете жить, имея сумасшедшего босса, ну и так далее. Do you understand that? Понимаете это? That is the message given in that. What happens? The mind merges into the real nature. В этом есть посыл, что ум соединяется с истинной природой. That mind acts like a transparent mirror. Что ум это как чистое зеркало. And you are never separated from inner peace and happiness, love and wisdom. И вы никогда не отдаляетесь от внутреннего мира, счастья, любви и мудрости. That is the meaning, the mind merges into the heart. Это означает то, что ум соединяется с сердцем. Now the last thing that is also important. Now the mind merges into the heart, but I have to live in this world. Остается только одно. Когда ум соединился с сердцем, как мне жить с этим? What should I do? Что же мне делать? Now that pure mind comes outside like a diamond. И тогда, как бриллиант, появляется чистый ум. It doesn't care likes and dislikes, hate and love, jealousy, profit and loss. Его не волнует ни предпочтения, ни неприязни, ни желания, ничего его не волнует. That is how you have to treat your boss. Так вы обращаетесь с боссом. Boss has a different meaning. There is a different boss in the family, there is a different boss in the office. Босс это совершенно разное понятие. Может быть босс в семье, может быть босс на работе. You can understand it. Но вы понимаете. You see, this is the message. He says, the mind should be withdrawn by regular practice, daily practice. Practice, practice, practice. Mind has to be withdrawn. Until what time it has to be withdrawn? В этом и есть посыл, в том, что ум необходимо отделять посредством регулярной практики. И до какого момента нам необходимо? Until what time? Until it merges into the heart. До момента, когда он соединится с сердцем. Because now it has become a diamond, it does not see the separation. Потому что сейчас ум стал чистым бриллиантом, он не видит разделения. That is the success in meditation and mindfulness. Это является успехом медитации и осознанности. Did you understand that? Вы это поняли? Yes.
Если ум чистое зеркало, то если идет агрессия, как оно тогда отображается или что происходит? Чтобы быть внутри любви, в спокойствии. If the mind is the transparent mirror and there is aggression occurs, There is? aggression or anger occurs, how does it? Come on, can there be an aggression with a transparent mind? Может ли быть агрессия с чистым зеркалом? If there is an aggression with a transparent mind, that ego is still working. Если появляется агрессия при чистом зеркале, значит гордыня, эго до сих пор работает. And ego works in delusion in the fourth enemy. А гордыня это заблуждение. Это получается, что если где-то поблизости идет агрессия, то внутри гордыня или эго. Okay, so she asks what happens if there is aggression outside. How do you act if your mind is already like a transparent mirror and someone is aggressive towards you? You play in the world. You also act. If there is a need, you also act like an aggression, but it is not affecting you. То есть вы в данном случае поступаете так же, как поступает зеркало. Вы отражаете эту агрессию в случае необходимости, вы можете даже действовать агрессивно, но внутри вас это не цепляет. Вы остаетесь спокойны внутри, хотя снаружи вы можете проявлять ответную агрессию. Играете роль. When the mind becomes transparent, the world is a play for you. It's a Hollywood movie. Big Hollywood movie. Когда ум становится прозрачным, чистым зеркалом, а мир вокруг вас — это игра, это кино. Вы играете. It's a big Hollywood movie. Это большое холливудское кино. Вопросы все потом. In one of the Hollywood producer. А то мы так не ляжем. I say as all question after. Now we will have a longer meditation. Yeah. So now understand the last point. The Hollywood director asked his actor to play a role of dying. Продюсер просит актера играть умирающего. There was a play to role of just dying. Это была всего лишь роль умирающего. And after few takes, that director was upset. И после нескольких дублей продюсер был очень расстроен. And he complained to the actor that you don't know how to die. И он жалуется актеру, говорит: ты не знаешь, как умирать. We have to play our role. Мы должны играть роль. Just play your role and be happy. Всего лишь играйте свою роль и будьте счастливы. Did you understand that? Понимаете это? Поняли? If your husband says, why don't you bring a cup of tea? You bring 2 cups of tea. Если, Honey, here are 2 cups of tea. если ваш муж говорит: почему ты не принесешь мне чай? Принесите 2 чашки. После этого больше нет. Когда вы видите, что вы уже созрел, чтобы положить вас на спинку, не сбивайте мать. Close your eyes, sit, lie down. Закрывайте глаза и ложитесь. And if you say, I will not,
then you have an aggression. Если вы увидите, Если вы откажетесь, тогда это будет актом агрессии. да, если вы не захотите, то And if you are playing your role, you can even offer 3 cups of tea. если вы играете свою роль, вы можете даже 3 чашечки чая предложить. So our eyes are closed. Глаза закрыты. You are comfortable. Вам удобно. So we are translating this sutra into practice today. Так мы переводим эту сутру, переносим ее сегодня на практику. Look at the neck joint and feel the sensation being comfortable and steadiness. Почувствуйте шею, почувствуйте комфорт и неподвижность. Move the mind on the shoulder joints and feel the sensation being comfortable and steadiness. Почувствуйте плечи, почувствуйте ощущение комфорта и неподвижности. Hip joint, feel the sensation being comfortable and steadiness. Почувствуйте бедра, почувствуйте ощущение Knee joints, sensation being comfortable and steadiness. колени, почувствуйте ощущение комфорт и неподвижность. The entire body, sensation being comfortable and steadiness. Все тело, почувствуйте ощущение, комфорт и неподвижность. The word first enters into our life through the sense organs. Денис? Мир вначале входит к нам через органы чувств. And now our eyes are closed. А теперь, когда глаза закрыты, What we are doing? что мы делаем? We are saying goodbye to the world outside. Мы прощаемся с миром, который остается снаружи. Different colors, different people. С разными цветами, с разными людьми. That is why I give too much importance to this step. Being comfortable with awareness. Именно поэтому этому придается большое значение комфорту и осознанности. And in that comfort, you have an experience of steadiness. И в этом комфорте переживается неподвижность. Because the mind is attached, and this attachment comes through the interaction of the sense organs with the world outside. Потому что ум привязан, и эта привязанность происходит органами чувств. You see that you need not to do anything. Вам не нужно ничего делать. I told you again, the snowstorm outside, just move inside. Гуруджи говорит снова, если начинается шторм на улице, просто перенеситесь внутрь. And the second point is being carefree. И второе – это быть беззаботным. Who cares? Mind. Кто проявляет заботу? How it cares? Ум. Как? Likes, dislikes, Через profit, loss.
Приязни, неприязни, прибыли и потери, victory, defeat. победы и поражения. It knows that it is not doing the right thing and still it does. Он знает, что он поступает неправильно, делает неправильные вещи, но все же продолжает это делать. So be carefree. Станьте беззаботными. How? Как? The way the birds are flying in the sky, so the thoughts are flying in your mind. Точно так же, как птицы летят по небу, так же и ваши мысли летают у вас в голове. And if you keep looking these birds flying in the sky, and after some time what happens? What is left? Если вы будете смотреть на то, как птицы летают по небу, что случится, что будет в итоге? Only the sky is left. Останется только небо, птицы улетят. So, thoughts are coming and going like birds. Let them come and go. What will be left? Точно так же мысли, они приходят и уходят. Позвольте ему идти. Что останется? Simply the space, emptiness. Останется только пространство, пустота. And still the mind, because of millions of impressions, it returns with a full force. И поскольку наш ум имеет много впечатлений, Он возвращается. очень сильный. So you see that we politely move the mind on the right side, and on the left side, and then in the middle. Итак, вы помните, как мы нежно чувствовали правую сторону тела, потом левую сторону тела, а потом середину. Look at the right arm. Почувствуйте правую руку. Move the mind on the right arm. Снова почувствуйте правую руку. Feel sensation, relaxation and stillness. Почувствуйте ощущения, расслабление и неподвижность. You all are doing good. Continue the journey. Вы очень хорошо двигаетесь, продолжайте в том же направлении. Look at the right half of the chest. Почувствуйте правую сторону грудной клетки. Feel the sensation, relaxation and stillness there. Почувствуйте ощущение, расслабление и неподвижность там. Why you feel the sensation, relaxation and stillness? Почему вы чувствуете ощущение, расслабление и неподвижность там? That is the way to move the mind from outside to inside. Это так мы двигаем наш ум снаружи внутрь. During this practice today, you may experience tingling, numbness in the body. Во время сегодняшней практики вы можете почувствовать дрожь, Покалывание или онемение. You may experience many visions and colors. Вы можете испытывать видения или видеть цвета. What you should do? Что же делать? Do nothing. Ничего. Let them come and go. Пусть приходят и уходят. Move the mind on the right half of the belly. Почувствуйте правую часть живота. Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, расслабление и неподвижность. Right leg. Правая нога.
Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, расслабление и неподвижность. Any small movement in the body is coming through the mind. Любое движение тела идет через ум. The entire right side of the body. Целая правая часть тела. Sensation, relaxation and stillness in the entire right side of the body. Почувствуйте ощущение, неподвижность во всей правой части тела. Left arm. Левая рука. Feel the sensation, relaxation and stillness. Почувствуйте ощущение, неподвижность, расслабление. The left side of the chest. Левая сторона грудной клетки. Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, неподвижность, расслабление. The left side of the belly. Левая сторона живота. Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, неподвижность и расслабленность. Left leg. Левая нога. Sensation, relaxation and stillness. Почувствуйте ощущение, расслабление и неподвижность. The meaning of mind merging into the heart. Значение ума соединяется с сердцем. You experience a sense of emptiness. Вы переживаете чувство, ощущение пустоты. You experience thoughts and feelings are very far away from you, not at all influenced by them. Вы ощущаете, что мысли ушли, вы очень-очень далеко от них. You see everything in the world outside, but not influenced by them. Вы видите все, что находится снаружи, но вас это никак не цепляет. Every experience is happening in the mind, but the mind is not creating any impurity. Все, что не случается в уме, не порождает его загрязненности. Look at the head and the neck. Почувствуйте голову и шею. Sensation, relaxation and stillness. Почувствуйте ощущение, неподвижность, расслабление. Both arms. Обе руки. Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, неподвижность и расслабленность. Chest and the belly. Грудная клетка и живот. Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, неподвижность, расслабленность. Left leg. Левая нога. Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, неподвижность и расслабленность. The entire body.
Все тело. Entire body from top to the bottom and experience sensation, relaxation and stillness. Все тело от макушки до пяток. Ощущение расслабления и неподвижность. We check again. Убедимся снова. The mind moves on the right side of the body. Ум двигается к правой части тела. Move the mind once again on the right side of the body. You will have a deeper sensations on the right side of the body. Снова подвиньте ум в правую часть тела. Будут более глубокие ощущения правой части тела. The mind moves on the left side of the body. Ум передвигается в левую часть тела. Move it again on the left side of the body. Снова подвиньте его в левую часть тела. And this time you'll feel deeper sensations on the left side of the body. И на этот раз почувствуйте более глубокие ощущения в левой части тела. Sometime the body will move on its own. Let it move. Если тело будет двигаться само по себе, пускай двигается. Sometime the body may get some jerk. It will move suddenly. Может быть, тело двинется, содрогнется. Дернется. When that happens, let it happen. Если так случится, не противьтесь этому, пускай так будет. Now breathe little, deep, silent and slow without moving your body. Сделайте глубокий, медленный, тихий вдох, не двигая телом. Make your breath little deeper. Вдохните немного глубже. Experience the body is in the state of total stillness. Чувствуйте, что тело находится
полной неподвижности. And the breath is moving deep, silent and slow. А ваше дыхание глубокое, медленное и тихое. When this breath moves deep, silent and slow in the stillness of body, Ваше дыхание медленное, глубокое и тихое, и тело неподвижное. the mind is absorbed within. Absorbed. Ум поглощается, опускается вовнутрь вас. As you inhale, deeply move the mind from the top of the head to the tailbone. На вдохе перемещайте свой ум от макушки головы до копчика. As you breathe out, move the mind from the tailbone to the top of the head. На выдохе перемещайте ум от копчика до макушки головы. In the state of meditation or in the process of meditation, В состоянии медитации, либо же в процессе медитации, the knowledge, the love and the peace flows from the top to the bottom. мудрость, счастье, любовь идут от макушки до пяток. And in the process and practice of meditation, when the mind rises from the tailbone to the top of the head, you drop the world outside, you drop your 6 enemies. Когда в процессе медитации ум вырастает от пяток, от копчика до макушки головы, вы освобождаетесь от мира, который находится снаружи. Awakening of the chakra means you are dropping the world outside, you are dropping the 6 enemies. Пробуждение чакры означает, что вы освобождаетесь от мира, который находится снаружи, от ваших 6 врагов. When the breath goes in from the top and the mind moves from the top of the head to the tailbone, say in your mind, Ram. На вдохе, когда ваш ум двигается от макушки до копчика, мысленно повторяйте Рам. And when the breath comes out and the mind rises from the tailbone to the top of the head, say mantra, Lam. А на выдохе
когда ваш ум вырастает от копчика до макушки головы, мысленно произносите мантру лам. Ram. When the breath goes in the mind, goes down from the top of the head to the tailbone. Рам, когда вы вдыхаете, когда ум движется от макушки головы до копчика. Lam. And the mind reaches to the top of the head. Лам, и ум движется до макушки головы. Ram, the mantra, Ram means all-pervading, one consciousness. Мантра Рам означает Всепроникающее и единое сознание. And the mantra Lam helps us to go beyond the world and the sense organs. А мантра Лам помогает выйти нам за пределы органов чувств. Breath is deep, silent and slow. Дышите глубоко, медленно и тихо. Now when the breath goes in from the top of the head to the tailbone, the mind drops the mantra Ram. Теперь на вдохе, когда ум опускается от макушки головы до копчика, пойте мантру Рам. And when the breath returns, the second chakra, in the line of the genitals, mind rises and says the mantra Vam. А теперь на выдохе, когда открывается вторая чакра на линии гениталий, пойте мантру. Vam.
breath is going in from the top of the head, and the mind drops from the top of the head to the second chakra. На вдохе, когда ум идет от макушки головы до второй чакры, пойте мантру Рам. And when the breath returns, the mind rises from the second chakra with the mantra Vam. На выдохе ум идет от второй чакры до макушки головы с мантрой Вам. Why we are doing the deep, silent and slow breathing? It prevents us from falling into sleep. Почему мы дышим глубоко, медленно и тихо? Потому что нам не нужно уснуть. And still the sleep comes. И все равно приходит сон. What it means? Что это означает? We have to do practice, 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 practice. Что нам нужно практиковаться больше, больше и больше. When the breath goes in, the mind moves from the top of the head to the belly button with the same mantra. Ram. На вдохе, когда ум двигается от макушки головы до пупка, мы поем мантру Рам. And when the breath returns, the mind rises from the belly button to the top of the head, and the mantra Ram. На выдохе ум двигается от пупка до макушки головы, и вы поете мантру Рам. So see the difference. When the mind moves down, the mantra is Ram. Почувствуйте разницу. Такая мантра — это когда
ум спускается вниз. And when the mind rises up, the mantra is Ram. Такую мантру мы поем, когда ум вырастает. Ram. Ram. My master always used to say, Мастер Гуруджи всегда говорил ему: you need not to worry about the 3 lower chakras. не нужно беспокоиться о 3 нижних чакрах. From the day one you become the seeker. С того дня, как ты становишься искателем. And there are more powerful mantras. Существует более сильная мантра. The top chakra, the mind cannot go there. Верхняя чакра, ум не может достичь ее. And the chakra behind the forehead, which is known as the third eye, И чакра, которая находится за лбом, и более известная как 3-й глаз. why it is known as the third eye? Почему она известна как 3-й глаз? We'll talk about it later. Позже обсудим. But when the breath goes in, move the mind from inside the forehead to the belly button. Когда мы вдыхаем, ум двигается от лба до пупка внутри вас. The breath goes in, the mind moves from inside the forehead to the belly button, and the mantra now is aim. Поем такую мантру на вдохе, когда ум двигается от лба к пупку внутри вас. And when the breath comes out, the mind rises from the belly button and merges into the forehead. The mantra is clean. Aim. Clean. На выдохе, когда ум вырастает от пупка до лба внутри вас, поем
мантру, you get faster result if you are doing this practice regularly. вы быстрее достигнете результата, если будете выполнять эту практику регулярно. Aim clean. Between, inside the forehead and the belly button. Двигаемся между лбом и пупком. Aim clean. Aim clean. Aim, the power of knowledge. Им это сила знания. Claim the power of action. Клим это сила действия. The goddess Tara in the Kali. Богиня Тара и Кали. Aim clean. Aim clean. Now you make your breath little smaller, shorter. Теперь дышите не так глубоко, сделайте свое дыхание более коротким.
The breath goes in and the mind moves down from inside the forehead to the heart. Теперь на вдохе ваш ум движется от лба к сердцу. And you drop the mantra as if you are dropping a drop of a water. И вы поете мантру так, как падает капля воды. Mantra is the same. Aim, Мантра такая же. Им. and when the breath comes out, mind rises from the heart and merges into the forehead. На выдохе ум идет от сердца, вырастает и доходит к лбу. And the mantra is Hreem. И мантра при этом хрим. Aim, Hreem. Aim, Hreem. Aim, Hreem. Aim goes down, takes the Hreem, merges into the heart. При мантре им идем вниз, при мантре хрим вырастаем наверх. Aim, Hreem. Aim, Hreem. Aim, Hreem. Aim, Hreem. Aim, Hreem.
Now, normal breath. Теперь дыхание становится снова нормальным. These two steps are very important, but it is perfectly natural. Эти два шага очень важны, но они должны быть точно натуральными. The moment the breath goes in, look inside the forehead, aim. Breath returns, aim. The mantra is same here. На вдохе и на выдохе перемещайте ум в лоб, и мантра будет одинаковой. Им. Aim, you immerse the mind deep inside. Вы переносите ум очень глубоко в себя. Aim, when the breath comes out, you immerse the mind outside. На выдохе им, и вы выносите ум наружу.
Now when the breath goes in or comes out, you have to move the mind from inside the forehead to the top of the head, saying mentally, mantra is Om. Теперь на вдохе и на выдохе вы перемещаете ум от лба до макушки головы и произносите мантру Ом. Breath goes in and your mind jumps from the inside the forehead to the top of the head, saying mentally, Om. Вдыхаете, и ум как прыгает от лба к макушке головы. При этом вы мысленно говорите мантру Ом. And the breath comes out, mind again jumps from the forehead to the top of the head. Om. И теперь снова на выдохе ум прыгает от лба к макушке головы. И вы снова говорите мысленно мантру Ом. See, if it happens, the mind will merge completely. Если это случится, то ум полностью внутри. Why all alphabets comes from Om. Почему все алфавиты начинаются с Ом? Do nothing, remain as you are. Не делайте ничего. Оставайтесь в таком же положении. Оставайтесь самим собой. Let us sing together. Давайте споем вместе. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti.
Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Know your experiences. Bring the hands down, sit up. Once a week, 1 hour of practice, and after 1 hour you have to contemplate. Does the mind merge or not? Раз в неделю вначале нужно сделать эту практику, а затем поразмышлять над тем, соединился ли ваш ум с внутренним «я» или нет. You are eating the food of your choice and you forget yourself. Your mind is totally absorbed in the food. Если вы кушаете пищу, которая вам нравится, то вы полностью поглощены этим процессом поедания пищи, наслаждения от этой пищи. You go to the mall, and especially I'm talking about girls and the women. Или если вы идете в магазин, здесь Гуруджи говорит о женщинах в основном. You take a cloth and you start looking at it, and you are totally absorbed. Вы, например, примеряете какую-то одежку, вы начинаете ее с разных сторон вертеть, и вы полностью поглощены этим процессом. Does it happen? Случается такое. And same thing happens in sexual pleasure. Также происходит и что касается удовольствия сексуального. But does it happen in meditation? Но случается ли такое в медитации? If it happens in meditation, even once a week, one time practice, plus 1 hour of contemplation and reflection. Если так происходит, нужна постоянная практика, по крайней мере, раз в неделю нужно практиковать. И затем час размышлять. This practice, you will see a tremendous change. После этой практики вы заметите ошеломляющие результаты, изменения. Are you, Masha? Как дела? Few questions. Пару вопросов. Можешь задавать. Svetlana. Yeah. Друзья, вот сейчас такая какая-то дрожь в теле, это нормально? If we have some tremor in our body, is it okay? Yeah. Arman is asking, you have lot of tremors in the body by doing this practice of meditation. It will happen. Да, так бывает, так случается, и так будет. Your body will shake. Тело будет трястись. Or it will sink into, you will feel that as if it is sinking into the ground. Либо же будет ощущение, будто бы вы проваливаетесь в землю. Sometimes you will feel there is no body. Иногда вы будете даже чувствовать, что тела вообще нет. Enjoy that state. Now the mind is already merged. Наслаждайтесь этим состоянием, потому что значит, что ум взял верх, Объединился с истинным «я». You may have some shocks in the body also, and
understand that is just a release of all your stuff. It is being released. Вы можете чувствовать какие-то сотрясения, потрясения в своем теле, но вы должны понимать, что так вы избавляетесь от всего ненужного. Именно так оно выходит. Arman, how many earthquakes we are still alive? This is a small tremor, nothing will happen. Сколько уже было землетрясений, ничего, мы все живы, это всего лишь небольшая дрожь. Let it happen. Пускай будет. Yes, Svetlana. А если в одной части тела легкость, а в другой тяжесть, нужно ли уравновешивать? Пить надо меньше или Svetlana is very good. If we have lightness in one part of body and have heaviness in another one, should we balance it? No, you need not to balance. Let it happen. Пускай так будет, не нужно ничего делать. Prana, when it is absorbs, prana and the mind is totally absorbed inside. You experience lightness. Прана – это когда мы полностью поглощаем ум. Когда прана и ум соединены внутри, то тогда вы чувствуете легкость. And when prana is pulled into the body by the mind, you feel heaviness. И когда ум тянет прану внутрь вас, тогда вы ощущаете тяжесть. Inner working is happening. Don't disturb it. Пусть так происходит, так Внутри бывает. там шестеренки крутятся, пусть крутятся, не беспокойтесь. It is happening for a reason. По какой-то причине так бывает. Don't ask me why my body is growing. It has to grow. Не спрашивайте, почему тело растет. Ну, оно должно расти. You cannot control it. А в каком ключе размышлять? То есть наблюдать, что происходит внутри после, или что-то анализировать? Надо, что нужно практику делать, а потом длительно об этом думать. То есть о чем размышлять? Анализ или какое-то размышление? Это Contemplation. А Переведи размышление. просто. В чем разница? Armin asks what to contemplate about. Because you say after the practice we have to contemplate. Contemplate about what? Did merging take place? Произошло ли объединение? Who am I now after the practice? Кто я теперь после практики? So that is good. Кто я есть? And how the world looks like after the practice? И как вообще выглядит мир после практики? The world looks like so peaceful and calm. Мир выглядит спокойным и умиротворенным. Never think that you were asleep. Никогда не думайте, что вы уснете. Don't contemplate about what sleep is look like. Никогда не размышляйте о том, как выглядит сон. That is more important, yeah? Who am I now after the practice? Who you are now? Более важно, кто я после практики, кто вы сейчас. Don't you feel I'm calm? Не чувствуете, я спокоен? Don't you feel I'm peace? Не чувствуете, я мир? Contemplate. Размышляйте. What we contemplate? Lot of stress, blame, complaint. А о чем мы обычно размышляем? Много стресса, жалобы, Problems, worries, проблемы, беспокойства. big face, yellow face. Большое лицо. Черное, желтое, цвет кожи. Meditation gives you an opportunity. Oh, this is I am. Медитация предоставляет вам возможность понять, вот это я. It gives you a wow. Oh, wow, I'm in peace. Медитация дает вам эффект вау, ничего себе, это мир. Without anything outside. И нет ничего снаружи. И для этого не нужно ничего.
Для этого мира не нужно ничего снаружи. See that? Huh? You have $1 million, you are not in peace. You have the most beautiful person in your life, you are not in peace and happiness. And nothing is there outside. Oh, wow, I'm in peace. У вас есть $1 миллион, вы в мире, у вас нету $1 миллиона, вы в мире, и у вас может быть не быть ничего, но мир внутри вас. Let the mind contemplate like this and see what happens. Пускай ваш ум размышляет именно так, и вы увидите, что случится потом. Did you understand? In this, just now in meditation, I did not ask you to focus on your husband, wife, children, money, problem, worries. No. You leave everything outside. А во время медитации вы не фокусировались на своем муже, жене, на каких-то заботах, переживаниях. Вы все оставили где-то там, снаружи. Are you understanding? Понимаете? When you leave everything outside, what is left inside? Когда вы оставляете все снаружи, что остается внутри? What is left outside? Что? Inside. Что остается внутри? What is left inside? You, your real nature. Вы, ваша истинная природа. Is it not an objectless state of mind? Yes. Не это ли безобъектное состояние ума? Да, именно оно. When you are with you are always in peace. Когда вы находитесь наедине с собой, всегда с истинным собой, тогда вы будете в мире. You see, we don't want to talk, we just want, we want to be in that state. I could feel that. Вы видите, мы даже не хотим общаться, мы хотим находиться в этом состоянии, в котором мы сейчас. Гуруджи говорит, я вижу это. Sleep may be very good. Any kind of pleasure may be good, but now, no. I just want to be. Сон это может быть очень хорошо, любое наслаждение это может быть очень хорошо, но сейчас нет, я просто хочу быть там, где я есть сейчас. In the next session we will play with another principle and you all have to participate. На следующем занятии мы поиграем с другим принципом, и Гуруджи просит всех быть присутствующими здесь. The mind is playing with us. Играет ли ум с нами? Suffering. Страдания, когда он играет. We play with the mind. Когда мы с ним играем. Meditation. Медитация. Did you understand? Понимаете? Anxiety, stress, 6 enemies, problems, worries, the mind is playing with you. Когда ум играет с вами, появляются эти 6 врагов, переживания, злость, страх. Тогда ум играет с вами. Peace, happiness, love and wisdom, you are playing with your mind. Мир, любовь, счастье, мудрость – это уже вы играете с умом. Thank you. Спасибо. Так, объявление сразу. Завтра занятия, я помню, на 8 и на 6. На 8 утра, на 6 вечера. А те, кто хотят на следующий семинар, который начнется по одной занятии днем, если оно будет